Ngā manuwhiti tū kua wehe ki roto i ngā iwi o te motu hara mai. Haere. Tātou ngā manu topa o Te Ao Māori e tau nei hara mai. E tau āti he Māori ora kia tātou katoa. Kia ora, good afternoon and welcome to this live broadcast. You're watching Tahua, Rua Te Ao on Te Ao Māori News. Ko Julian Wilcox. And I'll be your host for the next hour and a half of this broadcast as we break down this year's budget, the government's budget for 2026. Now, we've got a lot to get through. There have been a lot of announcements today, starting with a live report from Te Wharepāremata from Parliament, before delving into what the budget means for the cost of living, housing, infrastructure, health, te whakapakari te Reo Māori kia ora tunu atu ai roto i te ao e huri a mio nei. Justice, te tiri te waitangi, defence, even AI and tech, and much, much more. And joining us later in the show are our Māori Media partners from Taiuru News, Taiuru News, Tuia News and Tahu News. Nā reira rānua atu ngā kōrero ka wete kina. And if nothing I've said so far makes any sense to you, and you're not sure really you can be bothered watching me for the next hour and a half, fair enough. Engari kia tau te mauri e pai ana, because we have a panel of experts par excellence with us this afternoon. We brought in the best of the best to be a part of our panel, and you'll be hearing from them soon. Joining me on our tāpui tāmaka Tahua, to talk about the budget are Te Kahukura Boynton, who you might otherwise know as the host of the Māori Millionaire podcast, no tūhoi ngā te kahungunu, te whakatohea. Te Kahukura is a mindset and business coach and on a mission to spread the word of Māori into finance. Kahukura, tēnā koe nau mai. Tēnā koe. Kia ora maira. We're also joined by Whetū Rangi Hiuria no tūhoi. Geez, kia nei te tūhoi. He is the head of Māori business growth at BNZ and been in the banking industry for over a decade, and is also a member of the Māori Bankers Association. E kara Whetū, tēnā koe. Tēnā koe, te rangi. And finally, joining us again, back for Budget 2026 for this year's coverage, she is the head of Impact, Health and Human Services Lead at KPMG and former Vice President of the Māori Party with almost 2 decades of experience across government and corporate sectors, which is amazing because she's only 25. Akapu Smith, e mihi ana. Tēnā koe, no hoki mai. That is our panel. You'll hear lots from them soon. Engari kia moko whiti atu rā tātou e hoa mā ki o mātou kairi pāta ki te hunga wete I te tahua rua mano e rua te kaumā ono. Ko ngā take tōranga pū e whakamai ana I te Wharepāremata ke reira a Māni Dunlop. Me te tautō hito hoki o te ao pāpāho ka hore I tū atu iaia a Tini Molyneux kia whakawhiti atu tātou ki reira iaia nei te māhurehure tēnā kōrua. Tini, he ara ngā kōrero I hua ake I roto I te rohanga te tapui tāmaka I te hiahi nei. Tēnā koutou ke huihui mai nei kia māua I te Wharepāremata. Tērā pia ka rete nuinga e rata pia ki ngā kōrero pita mai te Wharepāremata. E nari ko te wahine hai wete I rā tūmomu kōrero ko kari kore atu I a Māni Dunlop. Kua pātai ki au ki te minita. I did ask the Minister of Finance, how does this budget serve Māori? And, you know, based on evidence, we know that a one-size-fits-all doesn't approach. We've only had one key Māori announcement. And kauri rata, nera. Ka re te minita pūtea I rata ki te pātai a Māni, ko tana pātai hea te hua ka puta mai nei whakatau a kōtou ki te iwi Māori, ko te whakahoki a te minita, anō nei, haia māku tōhia Māori mā, me rata kōtou ki te pūtea kua tukunāti ki a kōtou turi ki kona. Koina te āhuatanga o tōna whakatū. But she did tell us she rejected the characterisation of that question. But, I mean, should we just go over some of the key parts of the budget, Tini? Yeah. What was the major spends that we saw? Well, to me, you know, big ups to Tama Potaka, you know, for requiring $48 million with an additional $10 million. Now, Julian, kia mohi o mai koe, he kaupapa sino taumaha tērā mā tama I roto I te āhuatanga, kai roto I tētahi rōpū kare rata ki te tuku pūtea, ki te Māori moa rātou kaupapa. So, you know, it's against the grain for Tama to actually secure this funding in a coalition that is not very friendly towards race-based funding. But, you know, big ups to him.
Yeah, so obviously the key winners of this budget are in health, in education and in infrastructure. But, you know, the Greens and the Māori Party have already come out saying that this budget does fail Māori, just as Auntie Tini has said that major announcement for Māori broadcasting and to help digitise Māori broadcasting over the next 4 years of that $48 million and $10 million as part of Te Māori 2, an international global arts initiative. And so that's the very small win for Māori in this budget. And in the lead up to today's Tahua, you know, we were told not to expect and to be prepared to be disappointed for Māori. Last year we saw a massive cut in a huge amount of Māori initiatives. This year there was nothing really left to cut, to be honest, and the only thing we did see was this Māori broadcasting drop of money. A very small one in kohanga reo, just a cost, as an inflation cost adjustment. We also have some kura kaupapa, 21 mil of a $2.1 billion investment in education, again about 1% of that broader fund. Ina hakua te rongo i era kau te puta mai ana, ko te whakaaro pia ua, te rahi o wera pūtea. Engari ki te titiro koe ki te tahua pūtea o te $197 billion he kona noa he o taka mai ki ngā kaupapa Māori. Mani tini tēnā kōrua i era kōrero, tēnā kōrua hoki nā kōrua i wete i te ahuaranga o te tahua rua manurua takau maono. E kore kahore ka whakahoki kōrero atu ki a kōrua ai ane. Engari me te tiro ake rā tātou ki e tahi atu ngā kōrero a ngā tau tōhito ohanga o Aotearoa. I noho tahi a roihana nuri o Tuia. Rāwa ko te mātanga ohanga nei a tākuta Ganesh nāna. Ki te noho tā maua a ngā kairipāta i tū ki te whare pāremata i tēnei rā. Ke whakarongo ake tātou ki tā raiwa hahautanga ake e ngā take ohanga nui o te wā kei te tahua o te tau. E mihi ana ki a tātou, o tira koutou, kei te taiwhanga pāho, Jules mā, kua roa māua, e toru haora te roa, ka noho mai māua, kua raka i roto i tēnei o nā whare, but ko wātea i nāe nei. Taku taha, ko taku manuhiri, ko Dr. Ganesh nāna, tēnā koe. Thank you for joining us here on Pāti Māori, Tahua 2026. Now let's just get your first impressions about this amazing lockup. Is that how you describe it? Tēnā koe, and it's a pleasure to be here. And I've been through so many lockups. This one was, in one way, pretty disappointing, but in another way, pretty much more of the same. It was effectively a holding the line exercise in terms of spending, projected balance in terms of overgo. Yes, we have a balance and a surplus in 2030. It's marginal or microscopic, but it works for the headlines. But in terms of any vision, in terms of how we're going to develop Aotearoa into the next, and for the next generation, it's pretty ordinary is probably the best thing I could say. Has the government's forecast taken into consideration the international risks and the headwinds from, say, the Middle East? Sure. They have, well, as they always do, there's a Treasury forecast in terms of our economic outlook. I must admit it looks very optimistic, and it is definitely more optimistic than the one we got, the forecast we got from the Reserve Bank yesterday, which were fairly optimistic. So if that all happens, it will be great in terms of our economic outlook, in terms of number of jobs being produced out there or being offered out there and available. But one suspects this is it's optimistic in the sense that we're 6 months out from the election and you can't put a pessimistic forecast out now, definitely not from Treasury. Our colleagues in the Pāti Māori studio will be celebrating a $48 million windfall over 4 years. How do you read that? Well, it's a welcome increase in funding for Māori Media, but it is not a huge increase. It's very much a holding the line exercise. You wouldn't see it as any ability to improve or lift the advocacy or the contribution of Māori Media to the overall media stand. And I suppose the downside is that it's balanced by effectively a $6 million reduction in the baseline funding for Te Puni Kōkiri. So you're taking $6 million out of Te Puni Kōkiri, but adding effectively about $12 million a year into Māori Media. So it swings and roundabouts. It sounds like a big number, but it's probably not. But it's enough to keep going.
Let's talk quickly about the rest of the Māori economy. Lots of money in there to build some prisons, lots for building roads, probably building more road cones. Well, yes, and that's the big plus for this budget that I would consider is the infrastructure funding, not just roads, not just prisons, which is probably the downside, but also for hospitals and for school buildings, as well as for rail, which is to me is a big plus. But the downside is where are the people to build those? And that's They're in Australia. They're currently in Australia, and so if this is all going to go to plan, there's got to be something out there to attract our people back, and I don't see it in any of these budget numbers. But who knows? There's nothing in there in terms of attracting our people back. And I can say honestly, there's nothing in here that's actually going to stop even more going, and that's the sad side of it. They're putting effort into building roads or building schools and building hospitals, which is we need to do, but there's not the equivalent effort in terms of training our people and making sure that they do stay here. Though Shane Jones is celebrating his trade training budget, lifting there, but it seems to have come from the fees free, sort of offsetting that. Yeah, and it's smoke and mirrors. Yes, it's a plus, improving the number of trade training places from 10,000 to 20,000 in terms of for the trade academies. That's a great win, but it's a small number. 20,000 is not a lot of people in terms of the scale of building that this government is expecting, and it's very much similar to the issues that the previous government had in terms of the shovel-ready schemes. The shovel-ready schemes, they were shovel-ready, but we needed the people. Let's talk about this. Child poverty report. Does this go to the priorities of the government? What's your interpretation? It really is disheartening and quite sad, and actually makes me angry that this is the priority, that we prioritise this with a 4-page document of which 1 page is pictures. So that signal, the child poverty report is supposed to be, in my opinion, why we're here. But everything in here and the pictures do not send any signal that we're going to reduce the amount of child poverty in Aotearoa over the next 4 years. There's some signals that we might improve it a little bit. A fair bit of it is the so-called $50 a week in terms of in-work tax credit. Only a small proportion get that. And if you lose your job, you lose that $50. Right. So it's nothing convincing in here that sends a signal that this is important. Yeah. I know that's important, but also just remembering the spend on prisons and corrections, but also if we add that up with the spend on our defence force, what's this budget telling us? Are we going to be going to some foreign war? No, the budget's not telling us that at all. The budget is, as I say, holding the line. Just like a couple of years ago, we realised we needed to renew some hospitals and schools. The government has, arguably, suddenly realised we need to renew our defence equipment and our defence force. So it's holding the line, rebuilding it to get back to square one. Similarly for our health spending, $1.5 billion a year sounds a lot, but as my other colleagues have calculated, that's just enough to keep the lights on. It's a holding the line exercise. There's nothing in here that gives me hope for our future tamariki. And there's nothing in here that I can convince my grandchildren when they turn up that there's a life here waiting for them to take over. And that's what I'm looking for. Dr. Ganesh Nana, tēnā koe, thank you very much for your time. I'm going to be throwing back to the whānau in the studio. Koina te whakarāpopototanga me ki, o te Tahua 2020 māono. Aha ko he painga mō tātou o te ao pāpāho, he ua te kite hea ngā painga makaatu ana, ki tēnā hapori Māori. Ka mihi kia roi hana rā ewa ko te mātanga a tāku te Ganesh nāna. E whakapū ake ana i tānei ki te ai tāna noho ki I hahau ake ai. Kia hatia e tiwi, kia te tiro ake rā tātou, kia hangai te tiro hanga ake. Ki ngā kai nui pēr, kei te kete kōrero a te Tahua 2020 māono I tēnei tau. There you have it. Tata ki te ono piriona, ko whakawhiwhia ki ngā take hawara o te wā. He rua piriona kei te ao mātauranga e haere ana.
Koni atu I te kotahi piriona ki te ope kātua o te motu ko te nuinga wera kōrero o te rā nama kua ka puakina ke tia te kāwanatanga I roto I ngā wiki nei. Kotahi piriona ki ngā take ture, he 824 miliona ki ngā take whare, ki ngā take hiranga tāta. Let's bring in our expert panel now. Kapua Smith, peho whakaro. I think over the last few years we've had a real lowering of expectations on what Māori can expect out of this budget. But for me, I'm seeing two themes. One is how are we looking after our whānau Māori? How are we looking after our vulnerable whānau? I'm not really seeing a lot of support in the budget for those kinds of things. The other thing we really need to think about is the current geopolitical climate and protecting Aotearoa's interest. And I can see this budget looking to position us in this way. And I know a lot of our whānau don't appreciate the surplus that we're trying to achieve, but it's really important if we want to build our resilience, especially in a time of huge uncertainty when we don't know the crises that could come down the road. So for me, it's, did we balance those two things appropriately? My answer is no. We definitely got the resilience part and looking to protect our interests in the long term, but are we looking after our whānau who are most vulnerable? I don't really see that in here. Whetu. Yeah, tika tau, Kapua. I think it's a juxtaposition between providing universal resources to our whānau and also being needs-based, and we know that our whānau Māori are those most in need. They're at the bottom of the socio-economic ladder, and more often than not when you go for those wide ranging initiatives you might miss out that bottom where we know all our whānau tend to be. I'm seeing a lot of equality-based, policies being made when it comes to the budget as opposed to equity, and I think it's really important that we focus on those equitable outcomes specifically for our whānau who are struggling at the moment. Really awesome win for the Māori media, but I think it's really important we have this holistic approach and actually look at some of the deeper issues so that we can actually be able to consume that Māori media. If we don't have health, we can't consume that stuff. Yeah, are there any surprises, or is it just a lack of surprise at what you've seen? As you said, Kapua, it's kind of characterised by the fact that this is pretty much probably what we expected to see? What I'm seeing is a lot of plasters. So even the funding going to Māori broadcasting is to protect it from the fiscal cliff that they could see coming. So I think the budget does what they said it would do in the lead up to this process. Nothing special, but we celebrate every dollar that goes to kaupapa Māori, every dollar that goes to reo, every dollar that goes to kura kaupapa. We do celebrate it, but it is a disappointing budget overall. Yeah, Whetu, there is a lot of talk about global context here, and in the overall economic picture, the government is trying to curb debt to GDP ratio. Has it achieved what it said it was going to achieve last year, in your opinion, or not? And can it achieve what it says it is going to achieve in curbing debt to GDP over the next 3 years? I think it's signalling that it's trying to achieve what they said it will achieve. My view is they probably are leaving it 2 years too late because they just prolonged it. But one of the areas that I guess I'm somewhat disappointed with is where is the investment into business to increase their productivity within our economy, because that's really where we're going to prosper as a country. Yeah, Kahukura, I can see a lot of nodding heads there. Business? Yeah, tautoko te kōrero, because our Māori economy is growing and we've got so much evidence that this is a great, there's great return on this, and so I'm too disappointed by this, and I just don't understand. Ara anō atu ngā kōrero a te taumata, te tāpui tāmakane e te iwi e haere ake ana I tēnei wā. Engari ki hoki ake anō tātou e te iwi ki e tahi atu kōrero o te wā. Arā, ki ngā take oranga meki, kei ngā hapori, kei te whānui, kia mātiro ake tātou ki ngā take kei raro I te maru o te ohanga o te motu. Ko ngā whiwhinga mahi tērā, ko te whakawhiwhinga utu tērā, ko te mahi pakihi anō tērā. Jobs, the economy, wages, business. What does this budget do for Māori economic well-being? Kia te tiro ake tātou. Ki te ahuaranga o ngā tātou nui o te wā, Tahua ake kia huri ake tātou ki te matua Māui. Kei te kaha rongo ngā whānau I ngā pēhitanga o te utu oranga. Mai I te hiko, ki te peneheni, ki ngā kai I ara, kimi tonu ana etahi, I ngā ara, hei whakangā wari ake, I ngā nama, kia māmā ake te ahuaranga o ngā pēhitanga ki te ao. Ko te papakainga tētahi o aiwa ara, mei kore ake ngā ratonga tuari kai, me ngā kaupapa ahuru marae, ko ka hake atu te ngau o enei wā taumaha ki ngā whānau maha, kai aroha treat ya, no te kapa o Taiuru News, te roa ngāke.
E noho papakai ngāna he whakangāwari I ngā nama. Sometimes we've had to sacrifice like groceries or our power and sometimes petrol. He oi e tahi wā ka kimi tautoko rātau. Through the Tai Whenua, we were able to go to Nourish Renewal's social supermarket, and we did that really when we were really tight with our money for bills. Ko tā Nourished Whanau, kua piki ake te toko maha o ngā tāngata ka kuhu mai ki te whare nei. In 2025, over the social supermarket in both Hastings and Napier, 2,500 people came into shop. Wai hoki, kua rahi ake ngā tāngata ka toro atu ki te ratonga kai nei mā te rua te kau o rau. Daily, we are giving out probably to the tune of 2 to 3 tonnes with every service. We were doing nearly up to 3,000 people a week through the Hawke's Bay. We also send food out of district to places like Murupara who don't have food banks. E hara ko ngā kāpata kai anake ki kohu Pātiki marae he kaupapa āhuru marae, tā rātou. We need everything for it to be moving forward. And when I say everything, we're talking about water, we're talking about access, we're talking about power, we're talking about transport. Kauhiki group, if we're visiting marae for tangi or for hui particularly, we've been out to Taiki, where we've come to one place and carpooled. Ko te whai kia whakangāwari I ngā nama mō ngā whānau ki te papakainga nei mō ngā rā kei te heke mai. We can put a Māori resilience plan in that's going to be addressing solar panels. Through that, we can also help all of the papakainga. Although it's still a struggle to, get things, being able to take our kids out, I feel very, very blessed to be here and to be able to pay, I would say it's a very low rent as compared to other houses, especially for a 3-bedroom home. He wāhi haumaru mo tēnei toko rua, mea rāua nei pēpi. Aroha Treacher, Taiuru. Ngā iake i rā kōrero āroha I a Taiuru kia hāngai tunu tātou ki te ao o te ohanga. Ai, he tau moko rea, he tau niho rea. It has been a tough few years. Inflation, rising costs, job losses in the public sector, and for Māori communities, those pressures have often hit harder and earlier. Nō reira, he hanga kei roto I te Tahua te kāwanatanga nei I tēnei wā, hei hāpai ake. Ei mā uru ake anō ki, I e rā kamenga pikauranga nui. It has announced already around 8,700 public service jobs have been cut or will be cut over the next 3 years. Māori are significantly represented in the public sector. Nō reira, he hanga kei te Tahua, e rua tekau mā ono me ona patana ki te iwi Māori. It's a white supremacist budget, it's a colonial budget, and it has been ever since this government came into power. The cuts towards targeted Māori programs which address the racism of the last century or more, that is unprecedented in post-settlement economies. So we've had more taken away from these targeted programs than we have at any other time. He aha tā rātou te whakahoki mai. Engari, he whakahoki mai ki tō te rahinga o mua, he whakahoki ngā mai rānei, kia whakaiti, kia whakangū I te reo Māori. He tino tūraru tāku ki tō te whā ira whetū piriona tāra, te taki wā o te tahi ira rua piriona tāra ia te tau. Kāre anō kia tino whakatau te kawana me pēwhia e rā utu e toha. Ko taku tino a wangawanga ki tērā, e kuti haere ana I ngā āhainga o ngā whānau rawa kore a tātou te iwi Māori. What we see really clearly and most explicitly in a budget is that colonialism is an economic project, and it's always been about extracting the most that it can from indigenous peoples with the least amount of expenditure. I'm sure there'll be a negative budget for Māori. That was the case
last year, and I think we'll get nothing again this year. And that's a shame, because you've got a minister just not advocating in terms of more funding for Māori in housing, health, jobs. And so I just would say to Te Ao Māori now, just get ready for the disappointment. I'm pretty committed to making sure that we continue to support Māori economic development. For example, some of the geothermal investments are super critical up in the central North Island, the so-called volcanic zone. Some of the mahi that we've been doing around the Māori Development Fund, supporting various community resilience and other economic development initiatives aligned with Tōnui Māori, our Going for Growth with Māori strategy. Aha koa ngā taumahatanga I ngā rohe, me ua ka kite I te tahi tahua pūtea. Hei whakamāuru ake ngā uautanga e kōrero hia ake nei. A kāti kei te motu whānui tonu te kōrero rero e haere ana e pāna ki te whakawhiwhinga mahi a te hunga rangatahi. Kei te waipaunamu hoki ngā mānukunuka me ngā hopo e rere ana e pāna ki te rātu whai āhuaranga. Koe rā te iho o te pūrongo nei a Tahu News me te kaikawe kōrero hoki o te takiwā a Hora Kairangi Nicholas. Kia ora, Julian. Aira katika e māharahara ana tētahi rōpū e uaua ke ana ki te kimi mahi I te kōrero o te tata ki te kaumano tūmahi ka ngaro I te rāngai tūmatanui. Kua eke a Aotearoa ki ngā reiti kore mahi nui rawa mai te tauruamano e te kaumārima. Kua nui ake I te toharite ao. I kōrero mātou o Tahu News ki ngā kaimahi o te ora hou o tautahi e mahi ana ki te taha o ngā rangatahi Māori I ara. We've seen that with our rangatahi, is that, they don't feel valued. Kua puta te tahua ruamano e rua te kaumā uno, a he nui ngā mā harahara a te rāngai rangatahi mo te whai mahi o te taiohi. They're just in a position, they just want to make money and they want to be employed properly, and now it's really who you know. It's more of a privileged space to be able to get a job at the moment as a young person. Nō tēnei ahiahi I putahia e te minita pūtea a Nicola Willis, te tahua ruamano e rua te kaumā ono a te kāwanatanga. Engari, I te haerenga tonu mai o ngā tapahi mahi me ētahi atu kaupapa pērā ki te kore pūtea mo te whare wānanga, e awangawanga ana ngā kaimahi o te ora hou, a Tatiana Novotna me Gemma Hanna mo te noho taumaha o ngā rangatahi. Employers want so much more out of them, and they can only do what they can do. In your first job, you come out of high school and there's, you don't have experience, then you can't get a job, so it's about finding those places that are willing to let you work for them with no experience. E ai ki tētahi ripoata nā Dot Loves Data, kei te tata ki te kaumārima pai hēneti te reiti kore mahi o ngā rangatahi. Arā e toru whakareake I te reiti kore mahi o te taupori mahi whānui. Kua tata ki te nama nui rawa o ngā tau e iwa kua hipa. E ai ki te mema paremata o te rōpūreipa a Willow Jean Prime, I te piki haere o ngā pakeke e ngaro ana I a rātou mahi, ko ngā rangatahi te hunga tuatahi ka ngaro I ngā heinga. Nike atu I te kotahirau mano tautamariki, kore kau rātou e haere ana ki te kura, ki te mahi, ki te kuratini, whare wānanga rānei, he hanga kaupapa here, hei tautoko I a rātou, hei āwhina I a rātou. Engari e hara I te mea e ngaro ana I a rātou ko ngā mahi anake. Mai te rua o noema me tono ngā taiohi e te kaumāwaru tau, e te kaumā iwa tau hoki, mo te Job Seeker Support I WINS, I tētahi whakamātau tau āwhina mātua. Rātou e rapu mahi ana, ko ngā whānau Māori, ko ngā taitamariki me ngā rangatahi Māori, kore mahi. Nō reira, he kino tēnei kōrero a te kāwanatanga. Mō ngā tāngata katoa. There's only so much that we can do in our mahi on the ground, allowing them to have a voice, allowing them to have an opinion. But there is a line, where it's drawn, where the authority and the power we don't have anymore, and it is our government. So moving that voice further up the ranks. E ai kia Willis, e utonu ana te kāwanatanga ki te whakaiti I te nama, a kia hoki anō ngā pūtea ki te toenga I te tau ruamano e rua te kaumāwaru, ruamano e rua te kaumā iwa. Ko te whāinga o te ora hou, kia whakamana I te reo o te rangatahi I roto I te rāngai, kia pai ake te whakaarohia o ā rātou reo I ngā whakataunga a te kāwanatanga me te tahua. Over to you, Julian.
Tēnā koe hora, ia Tahu News e kōrero ana I te Rangatahi. No offence, Whetu, but you and I can sit this one out. We'll start with the Mea Rangatahi na wātu. Kahukura. What have you seen? What did you want to see? The cost of living, particularly as it pertains to Rangatahi? Yeah, I would have liked to have seen more of the funding go towards addressing the biggest needs in our country. So cost of living, our hauora, our housing, these are all very interconnected issues. What we're seeing is that, you know, no new targeted money towards Māori health, and that directly impacts how much the cost of living impacts us, because when you're not healthy, you're not able to actually be productive and have those jobs that we want. So I would have liked to have seen more funding go towards the needs that are facing our community most. And if I can jump in there on the Rangatahi kaupapa, I think there's something worth noting in the budget around the superannuation. So New Zealand is an ageing population. You can see that we've got a superannuation problem coming down the line. Māori are a young population. If we don't invest in our rangatahi and we're not supporting their economic development, how are we going to solve that challenge in the future? That's a really big challenge that I see in this budget as well. If we're not investing in you guys, not us guys, you guys, you know, how are we going to support our pakeke in the future? It's a challenge. Yeah. It's I think it not being a political football about raising the super age, the retirement age, because you know, the projections are it's potentially going to be 1 in 2 working age, supporting working retirees, and I think being mature about our settings of KiwiSaver, potentially making it compulsory, so our whānau are learning really early how to save and what savings and investment looks like over a 40-50 year period. And then the flow-on effect is that there's more capital in our economy, therefore we're not reliant on the government spending to be able to invest in infrastructure or hospitals because there's KiwiSaver funds around. Yeah, the main issue that people are talking about now, and it seems like it's going to be the main issue in the election in November, is cost of living, right? What I'm seeing is bricks, belts and braces, not brains and talent growing, developing at home. Isn't that an issue? Yes. And there's 2 parts to creating a surplus in a budget. One is reducing your costs, the other is growing your income. And this budget clearly invests into infrastructure as the way forward for how New Zealand will grow its income and grow jobs. But there are lots of different ways that we could have invested that money. So that's a deliberate choice that we can see that this government has made. Yeah, and Kahukura, you know, there could be a lot of things the government could have done to alleviate some of the stress, right, that Māori communities in particular, there are many communities across New Zealand, are feeling at the moment. Is there anything that you've seen that does that in the budget announced by the government? In this budget? No, not really. That's got to be a concern for someone who's a business advisor. Yeah, I think, you know, it's extremely disappointing to see that, you know, these things aren't being invested into. And so I was, quite sad reading this when I first found it. Yeah, and Whetu, I know we're going to talk about housing. I can't ring, I kōrero ka hakapua ki nei koe. He pāna ki ngā mahi hanga whare. Ia nina, engari mo te tā ohanga ki te motu, me mea koe tēnā te kaupapa nui, I te motu whānui I tēnei wā. Hea tau I tino ngana I tino hia I rāne, tino tōmina I rāne kia kitea, I roto I te tahua, ka hore I kitea. I do think certainly we as an economy need to mature a bit. My view is personally that we're a housing industry that has a primary industries tacked onto it. I'm a big fan of what they've done in Ireland, and I know that that comes with its own risks, is that they've reduced some of the corporate tax rates, but it's actually increased their overall corporate tax take. And what that means is that multinationals are investing in their country. Currently, our tax settings incentivise people buying their second, third house and having essentially the taxpayer subsidise that. And I know it comes with being able to provide warm rentals and that for our whānau, but that's non-productive. It doesn't actually create value in our economy. So the more we can incentivise businesses, our whānau building, creating the next zero, creating the next no mai rā, and building real value in our economy, that's where we're really going to get prosperity. It's not subsidising housing
around the motu. I want to commend you on mentioning Ireland. That economy was cratering 5 years ago, and look where that economy is now, a real growth and development economy. By the way, you dragged me into housing, even though I said we're going to get there soon. Nō reira, kia te huri ake tātou. Ki ngā mahi hanga whare i aia nei nā, ki ana te kōrero mehe whare tō te tangata, he mana tō te tangata. Ko te mea ke, ko roa tēnei kāwanatanga, e whakakōrero ana i ngā take hanga whare o te wā. Ai rei nei, kua tako ngā mahi hanga whare, i te tahua pūte o te tau nei. Nō reira, me pere te titiro e te iwi ki ngā hua mahi whare, hanga whare, whare rai nei, o te kāwanatanga i roto i te tahua o te tau. Akāti, kei te ki te rāku tau i ngā tatau nui o te wā, me te pai o te whakahoahoa i ngā mahi. He tatawhi te kau miriona, ki te whakatū i ngā whare, hanga rua mano koni atu rā nei te tokomaha i roto i ngā tau te hare ake nei, he rua te kau mārua i ra 4 miriona ki aukati i ngā whānau kuhu ki ngā kāinga oho tata, he whātakau mā 5 miriona. Ngā whare kai oho tata, parakuhi era mea katoa e mahi ana i aia nei. Nō reira he moni, kei reira whetū, kei ngā mahi take whare tāua e haere ana i aia nei, a kāti ake, ka te tiro tātou ki tērā take a kua ake nei. Engari ke huri tātou ki ngā rohe-rohenga o te motu. At Auckland, in the regions and in the rural north, whānau Māori are disproportionately represented on the social housing wait list, in overcrowded homes and among those most affected by the cost of renting. Ko te kōrero a tēnei kāwanatanga, he whakawhanake ake i ngā mahi e tai ai eia, kia whakapakuri ake i ngā mahi hanga whare. But reform doesn't always mean better. Kia whakaronga ake tātou ki ngā kōrero a ngaiwi, kei te rohe whānui, kei te takiwā. It's like sad seeing our people on the streets, you know, struggling. Myself, I'm in a transitional home at the moment and I'm waiting for some housing for myself so that I can migrate my 5 children this way for sports, education and further my education. A lot of the housing policies and contracts were cut when the new government came into place, and we hope to see that reinstated when we have a new government, I hope. Yeah, I don't think it's just for, you know, those who are doing it really hard as well. I think there's also young people trying to get into a whare. Building more homes instead of privatising sales to people's friends. How about renovating and having that as an asset and building further on that? I think that's where the budget should go, not to people buying privately for their pockets. Well, I think that in terms of the housing that is available, it's unaffordable. And those families and communities that are in crisis don't have access to a lot of the properties that are currently being built. I'm not confident that there is going to be much. You know, we're hearing that already from the Minister of Finance. We are in a crisis and we need thousands more properties built in order to respond to the homelessness. In order to sleep properly and to become mobile on and off my bed and sleep at night. I'm Māori and disabled. I'm here on the North Shore, living in a kāinga ora home because a lot of people who design the structures or housing or policy don't live with the outcomes. And I think that's the main reason why there's that disconnect, because you're not having us at the table. Nō reire e tiwi e ki ana te kōrero e kore oe ngaro he purapura he kākano i ruia mai i rangi ātea ki a te huri tātou i aia nei. Ki te tei o ngā purapura o te tai hauauru ki a Aroha Broughton Pue o Taiuru News, me ana whakamārama ki tānei ki te ai i roto i te tahua ki te rohe te tai hauauru. Tēnā koe, Julian. E rongo ana te katoa i a taimaa i te pikinga o ngā utupene inu. A koe koanga te pūngao i konei taranaki, kua pāngia te ngaua te pikinga o te etu ki a Nauri. I tēnei tau i te taua, kua taua kia tāpiri i te kotairau 50 miriona tāra ei tautoko i te taimaatanga. E wārau 50 miriona kua wakataangia ki te tautoko i e te iwaanga o tērā puna. A kāti, ki te aere tonu te pakanga i tā wai, ka rongo tonu i tana ngau. I konei, i Waitara. Anei, te pūrongo. E rongo ana i ngā pē i tanga o ngā utu, pene inu. Ka kite ana mātou i te taumahatanga o te pikinga o ngā penihini, i rongi i te whānau. I tahi wā, e whā ngā wēne, ngā waka i rongi i te rori, ka ki ngā waka.
tērā te tohu o te taumahatanga e kawi ana o tō mātou whānau. Nō te timatanga o te tau kua piki ake ngā utupene inu ki te 13 ira iwa pai ēneti, ko te ware mā tauranga o te eru māpara, kua wakarite i te i ara, e māma ai te ara ki ngā rangatahi, e aere ana ki te kura. Wai mari e katoa ngā rangatahi i te whakamahinga o te pahi, ki te kawe ai a rātou ki te heru māpara, anā ki te whakahoki a rātou ki te kāinga anō hoki. Ko rā kai au nuri te i pautia ki Rangatahi o te eru māpara, ko ia oki te kaitaraiwa i e te iwā, i te pai kawe i ngā Rangatahi. Kua tino ki te ia i te taimaatanga o te etu ki te waka ki i te wene o te eru māpara. Ko tōku nei whakaro e pāna i tēnei te utu o te road user charges, e kare tika, he ua tērā, i te mea e rua ngā utu mo te harenga tahi. Nō reira ko tōku tino hiahia, ka tango hia i tērā utu. E māro i tarari ana te mema paremata o te Tai Au Auru a Debi Ngārewa Peka, ka tauri a taranaki ki te pūngau iko, mā te wai, mā te au. I'm expecting that there'll be a lot of announcements about energy, and again, we continue to see Shane Jones and this government reliant on fossil fuels, reliant on the dinosaur sector, and they're not going to be doing anything that we need to see, which is transition into renewable energies and once and for all show the communities they care about them instead of the shareholders of these corporate entities. That's what we want to see change, and Taranaki's been pulling that for years. Ko te manako ia, a ka whakarere kei ngā huatanga o te wā, a ka kore o tātou tamariki, e rongo i te ngau o ua, o pēhi, i a rātou e haere ki te akoa konoa. Ko te manako ia ka wakarere ke te utu o te pene inu i tēnei taua pūtea. Ko ngā wānau e wai mai ana ka wakawiwia ki a rātau e rima te kautara ia wiki mā te in-work tax credits mo te kotai i tau. E raurau ai awina i a rātau i te pikinga o te utu mo te koroa nee. Ko ia te toru lau witu te kau mā 3 miliona tāra. Kua tau mai tete i karere pai mo mātou a Taranaki, ka waka wiwia oki a awa kino gōji tete i wāanga o te pūtea. He wā rau miliona kua waka paungia mo ngā mai anga tūmatanui. E mihi ana kia Taiuru utu rā ki te kaikawe kōrero ki a Rawiri Waititi pue. Nā, i rongo ku Tuia Debi Ngārewa Peka. E aka hua ana i te ingoa o Shane Jones, te hangana i whakarongo ngā mātua tupuna ka tohi ake ko tēnei wā. E whai wāhia ia te whakapuaki o na whakaro kei ko ke ia tini Molyneux ki te whare pāremata. Ia nei. Tēnā koe Shane, tēnei te mihi atu ki a koe, koe whakahanga nei ki te hara mai ki te kōrero mai kia mātou, o te pauka whakaata Māori, te tō nā hungai waimaria pēr, i roto i te ahuatanga o te Tahua puta i tēnei. Tēnā kōrero mai, hea te tino hua, kua puta mai tēnei pūtea mo te Māori? Me timata mai a hau i te pūtea kua whakawhiwhia kia ngai irirangi Māori. E hari te mea e rupahu anau ki a tātou ki Te Ao Māori, kei te rangi no atu, kāore, engari i tata ngā irirangi Māori te hinga ki roto i te korokoro o te parata. I te korenga o Willie mā i whakatoka i ngā moni i whakawhiwhia i roto i ngā tau ka rua, ka toru, ka wāpa, pahure tata kēnei. Kone atu i tērā te pūtea i whakatahuritia mai hei ako i ngā tamariki ringa raupā. Kei ngā whare tākiura, kei te kura tonu, me taku mea tu ki a tātou matatoru ana, te tatau a tātou tamariki, kei e rā momo akoranga. Me taku whakapai, e ke atu te hiarani piri o na tāra ko whakawhiwhia ki a waihanga tia wetahi rori hou, wāpū hou, hohi pere hou, e kore e kāhore, kei kona te kapo a tātou tamariki a rapu mahi ana, ka whiwhi mahi i roto i aua momo kāmaka. Tērā pēka pita pēherere ke nā te mea i roto i wetau nā toha pūtea nei kai roto i te wāhanga o te whātau. Ki te titirota au he pōti nui kai te haramai i te mitunga o tēnei tau. Ka kite anō nā rerekētanga i nā wini anō kota i roto i tēnei tōranga i te ahuatanga tōranga.
Kei kona ngā tāngata e whakatete mai ana ki a mātou. I te korenga o mātou e tino whiu i te kaura me te hiriwa ki te auraro ngā kaipoti, te rā pēka huri tuara mai rātou ki a mātou. Engari, me kororo pono ki a tātou. He titi nohi o te pūtea, hei toha mā mātou, hei whiu mā mātou. E hari te mea ka kōrero tuarua tie e ahau e tahi o ngā kupu i maringi mai ngā ngutu o David Oroko o Nicola Willis. Engari, me pono aku kōrero, kua mimiti te nui o te pūtea. Nā ki te ranea mai anō te nui o te moni kei roto i te ao ohanga, te rā pēr ka tāia te rahi ake, te whiu haere i te pūtea ki roto i etahe ngā kokorutanga o te ao Māori. Te rewa te waimari o te Māori o tēnā pūtea kua tau mai ki runga ki a rāta. I roto i te ahu o tēnei kāwana, he kāwana kāre rata i te toha pūtea ki ngā kaupapa Māori e ki anei rāta race-based. Ai. Tērā wetahi tauira ririki. Tirohia te pūtea i o te hau te whakawhiwhi atu ki e tahi o ngā kaupapa kāmaka Māori. Pēnei mea, Pāriaka, Waitangi, Rātana, ako koutou o tūhoi o mātātua ngā ringatu. Aha ko ngā kūtai kei roto whakatohea. Aha ko ngā whenua Māori. Kei tūranga nui a kiwa. Wetahi kei a mātou kei te nota. Wetahi kei te tai rāwhiti. O tira, pēnā mea ana koe, e mara, hari te mea mātotoru ana tērā pūtea Māori. Tika tonu tāhau, engari pai ke atu tēnā momo tauira i te kore rawatu. Ko te taipea nā māharahara o te iwi Māori e noho mai rei wahora, ko nā kōrero pita mai ana i te waha o te minita Tahua. I roto i ana ahua e ki ana mo te wahine e mahira ki te airport o South Auckland, te waimaria o te hunga ki te lottery, we rātu mo ahua. Neko te pātai a māni ki ai te atanei. Kāre pēi rahi tēnei pūtea i tukuna mai ki te iwi Māori, kāre ei rata ki tērā pātai. Rere ke ano tōku tū i tō Nicola. Aha ko wai te tāne, te wahine rāne i roto i te kapa o ngā kairi poata. Hora kau oku taunu. Hora kau oku kupu whakahāwea ki a rātou. Hoi anō tāku rapu me pēhea rānei whakautu ai te pātai. Tātāngia ko te pātai, kaua ko te tangata. Ana he kōrero wāhai ki te iwi Māori, tērā pēr ko te nino rātai kai wahora e ahua pōkai ka hana te huna. E nā kai nui tana ki te whai kai, i te utu o te kai, ki te utu o te pēnehini. He hana kōrero whakatau ki a rātai. Me kōrero pono ki a koutou. Tērā ngā mahi ka ngahoro mai. Rarotu i te whakaranea-tanga, te whakahautanga o ngā rori, te waihangatanga o ngā hohi pere hou, ngā whare kāwanatanga hou, e waihanga tiana. Kāre a mātou pūtea, hei hoki anō ki te kaupapa i o tia Jacinda i tōna wā he ruirui pūtea me he rau, i roto i te hau kei te hotoke. Kare, kore kai te hari kua kōrua ko tō rangatira, wenitanga i te kite ia kōtou e piki haere nei i roto i nā tātai kaute, atu ki te pōti nui e heke mai nei. Engani runga i te manaoro, te wera, heke mai ana i o maua rai, engani he mohi o no maua. E hari te me ko tahi te kitenga i te manu ka tahi koe ka whakapono ko tai mai te raumatio. He kōrero tano? Nā kāti, koina tāku ki a tātou, kia manawa mai. Tēnā koe, tēnā koe. Kia ora, kia ora. Kia ora. Kāti hoina no tāku, ne? Kora tāna kōrero, hei taupoki ake i te kōrero. Me mihi ki te kairi puata ki tautō hitora ki atini, e tai e ia te kukume ia Shane, kia whakapuakine e ia e tahi kōrero i whakaroti au te rapea kanaho muna tunu ki roto i aia. Nā reira, Taihua he kōrero anō e pāna ki te kōrero a Shane, kia huri ake, kia hoki ake tātou ki ngā mahi hanga whare, ki ngā mahi whakatū whare, te kaupapa i tino tōmina te e koe, hei kaupapa kōrero māu. He harawanga kai o roto o te Tahua, i eke rānei ki tāui hia hiai, hea hātu rei nei, whetū. I think we've seen a strategy in the last few years, just given the fiscal constraint, is that shifting away from upfront funding, upfront grant funding, which the previous government did have, to stretching it out over a longer term period. So last year the government released the Flexible Finance Fund, which was a cost-based funding model over a 25-year period, and therefore rents come off that, which I actually think our ahuwhenua trusts, our Māori community housing providers are really primed for, because built into their cost is the land acquisition of their private developers. So for our whānau, our organisations that are
building these whare. So we Kapua's whanaunga down in Ngāti Awa are doing a lot of it. Because it's cost-based, they're really primed to be an attractive candidate for Ministry of Housing and Urban Development. But in addition to that, you saw 200 million go through to the Community Housing Funding Agency. You also saw the introduction of the Community Housing Guarantee Scheme. So in theory, that reduces the burden to build houses with the reforms in the Resource Management Act. Hopefully, again, that's going to reduce the cost for our whānau to build, especially out on whenua Māori, out in the rural areas. I guess the one thing that is a little bit disappointing and how it's going to affect our whānau is the increase from 25 to 30% in the income-related contributions for those in social housing. So we know that 82,000 whānau are in social housing. 42% of them are Māori, so that's about 30% of those whānau are going to see an average increase in rent of $31. And without the associated underlying cost of living easing of pressure, it's compounding on the existing it's compounding cost. even more. And you bring up something really important. I think what you're trying to say, and correct me if I'm wrong, those Māori organisations are already CHIP organisations now. They potentially in a really good position here to take advantage. Yes, of their fund, because it's cost-based. And what happened with the last one, because it was a market rent-based, and a lot of our land is out in rural areas, and so the market rent is already low. But the cost of construction is higher than it is in the city. Yep. And so it was just never economically viable. But this one is really favourable for us. And I've already seen a lot of our Māori organisations shifting to try and get a hold of that. Yeah, it's interesting. You talked about plasters before, Kapua, and Whitu talked about the flexible fund reduced 291 mil over the 4 to 10 years in budget last year. So the increase we're seeing, 824 million in welfare and social housing, 430 million, is a bit like that plastering, papering that you were talking about earlier. I think we're also seeing something a little bit more, particularly in the housing space, which is a shift from, it's the left-right shift from government providing social housing to encouraging incentives for private ownership of social housing. And again, I hark back to sort of the kaupapa of the original Māori Party when it started. You weren't left, you weren't right, because some of these settings actually suit Māori. We want to be in the position of owning the homes, but it is a balance because it doesn't just open the opportunity for Māori, it opens it for everyone. Yeah, I think the last budget was interesting in that the Minister for Māori Development, Associate Minister for Housing, Tama Potaka, got a lot of flack because of youth housing. And the cuts in youth housing initiatives or ability to be able to access funding for youth housing. You seen anything at all that is being able to deal with that or retrieve that situation at all? Because I haven't seen it so far. No, not yet. And, the other thing that I was thinking about is like the kāinga ora funding that used to be there to be able to get, incentivise people to get into their first homes is something that I've heard a lot of people, are really struggling. They were this close to being able to get into their first house and then they're not able to get that extra grant to get into home ownership too. So I know that it's not about this budget, but, things like that would have been helpful for... Yeah, has there been a lot of the conversations that you've been having, I'm not just talking about the podcast, but generally speaking, young Māori, there always has been that kind of first housing principle as a part of Rangatahi whakaaro. Yeah, there's a strong desire to be in our first homes, but I think there's a lot of rangatahi who don't believe that they'll ever be able to get into their first homes. They're sending me detailed budgets that they have where their income literally just meets their expenses and sometimes they are in a deficit. So, being able to enter home ownership is completely unrealistic at the current state that they're in. Tēnā koutou. He rawe nei kōrero, e mihi ana ki o koutou katoa. We're going to hark back to some of the things that Shane said, actually, because we'll be talking about ngai te rangi Māori, as he mentioned earlier, as well as kāmaka Māori. Hoano kia huri ki te hauora I aia nei, he oranga tangata, he oranga o te aroa, he oranga o te aroa, he oranga tangata. He aha ia nei te rongoa, ka panipani hia e tēnei kāwanatanga ki te kiri oranga tangata wa o te aroa. I tēnei tau. Me mātua mātiro tātou, me o tātou mata ki ngā mahi oranga tangata o te Tahua. Nā reira koe ki te rā koutou, he rima me te haurua piriona ka whakapaua ki ngā kaupapa hauora hapori, he rima taka mā whā miriona ki te pātaka whai I oranga. Arā, a kia whāmek, he 35 miriona ki ngā waka kawe tūroro, he 33 miriona ki e rā whakahekenga pakeke e kōrero hia ake nei. He ono
Rau e waritika marua miliona ki ngā wāhanga hou o te hohi pere o whangarei, hohi pere o whangarei, te hanga nei ko ngā ringaringa o Winitara Rawa ko Shane Pea tērā e toro atu ana ki roto I tēnā kaupapa. Nō rere te iwi kia te siru ake tātou ki ngā take hawara nui o te wā me te tahua. Let's now take a look at health. And this is always one of the most closely watched parts of any budget. The gaps are well documented, lower life expectancy, higher rates of chronic illness, and for years now, a public health system under serious strain and pressure. I tēnei tai haka puaki nāke, e te kāwanatanga ko tana tahua e hāngai ana ki ngā take hauora o te wā. Ko te pātai keia, roto pēr o ngā hapori o te motu whānui, ka ea I aia ko tāna e kīnei ko te whakatutuki hia e hia I tēnei tau. I'd definitely like to see more put into mental health issues. Definitely around the justice system, there needs to be more resources. Even going to the doctor, people have that mindset of, oh no, I'll be right, I'll be sweet, but not actually knowing their true problems. Calling a doctor and seeing that you can't get an appointment for a week to 10 days, that's really not helpful in terms of your ability to get on with your life and get back to work. There are a lot of challenges that Māori nurses face within healthcare, particularly associated with historical discourse and, healthcare inequities for Māoris. Kei te pirangi tōni tēnei whānau, te kuhu mai, mā te whare hauora rātau e tiaki, engari, te roa o te tatari, ka raru, te utu, te tehi o nā raru, te toko iti nei e mahi nei I roti nā whare hauora, he raru. Me whai pūtia ko nā whare hauora o roti nā hāpori. Ka tika tērā, ka whakapau pūtia ki roti te hāpori, koe nā te wāhi tino pai, te oranga ka puta mō ngā whānau. Nō rere te iwi kora goku tau e ngā kōrero e tahi mātonga me te hapora whānui e pāna ki te hauora I aia nei. Nō tātou e wete ana I ngā kōrero hauora o te wā, nā ngā kai kawe kōrero o Tuia, te muka hauora I whā Tuia, I rangi tā mirotia. Kia mā taki ake rā tātou, I te tā ngaitanga o te hauora I Tuia, e te kapa o Tuia, I roto I tēnei tahua o te tau. Kiki ana te wāhi tūwaka o Papakura Marae. He tohu e nui tonu ana te tono ki ana rato na hauora. The biggest health concerns impacting our whānau here in Papakura access to our services. Can take up to 15 days to get an appointment at our practice. He whare haumanu, he whare rongoa anō hoki kei konei. I've been with Papakura Marae for a year and a half since I applied to be a member of this one here, and I'm very happy with the service I get. Just going to take your blood pressure, eh? Sure. Okay, cool. He wāhi e whakapono nei I ngā whānau ki te rapu āwhina. Yeah, I get called up every now and then if there's anything going. If I need to, I got reminded to get my flu jab, so I popped out today. E ki ana tauni kake e pēhia tonuti ana nā ratona hauora Māori e te nui o te mahi. O ti rākare he paku pūtea hau kua tatu mai mo te whānau ora I tēnei tau tahua pūtea, he toina pūtea rānei mo te hauora Māori. Koe anō, 5,5 piriona tāra ka whakapaua ki nā kaimahi hauora, 682 miriona tāra hei waha I te hohipera o Whangarei, 315 miriona tāra hoki ka whakapaua ki nā wakatūroro. I need the government, I need our funders in health to give us the capacity. We need more doctors, we need more nurses to come to high needs populations. Me te nuira wātu o te utu, o te ratona a muri I ngā haora mahi, nā kona he toko maha katatari tonu. Whānau are choosing, or we'll just wait it out. And sometimes that has consequences, and then they end up in Middlemore Hospital, or end up in secondary care. So if they reduce the cost of A&E, reduce the cost of after-hours services, I think that would help heaps. O te āpōpō o te hauora Māori kei raro tonu, e putu ana. A e tatari ana nā ratona pēnei I Papakura ki te whakautu a te kāwanatana. Taro Black, Tuia. Mihi ana ki a Tuia e tuitui nei a tātou ki te kahu o te hauora I aia nei. Okay, 5.8 billion, includes 5.5 billion for frontline. And Tony Kake made the point there, couple, which is interesting. Reduce the cost of access for A&E, you reduce the costs of the impact on whānau. Does this budget achieve that?
I think our health system is under so much pressure that any dollar we can get into it is a dollar well spent. It's really great to see funding for the frontline service, but I am wishing there was more. Again, I go back to the plaster. There is a plaster being applied here as well. The other thing, I guess, is I am disappointed to not see Māori targeted health funding, because there is lots of evidence that says targeting Māori challenges in health is actually, you know, important and needs-based and effective. And to not see that here is really disappointing. Yeah, this is something that every Māori health expert has said ever since this government was ushered into government in 2023. This government is refusing to listen to it. It's basically saying need, and that need means everyone. There will never again under this government be specific targeted initiatives. So in 2024, the government released a cabinet circular which said that if you're going to fund kaupapa, they need to be based on need. In the event that you're going to fund race-based initiatives, you've got to have two things. One is you've got to demonstrate the need exists. The second thing is that you've got to demonstrate that a kaupapa Māori approach or a different approach will do better than the current approach. And those two things, somewhere things have fallen through the cracks for Māori. The evidence is there that the need is targeted towards Māori, but the initiatives and the interventions are not necessarily flowing through, and that's really disappointing. Yeah, Whitu, Pēhova. Yeah, I think just in addition to the needs, it's actually the needs outside of our metro areas. And anecdotally, my wife is a physio. We live in Tauranga. She has to travel to Whakatane because they cannot attract nurses, physios to Whakatane. And so that's happening all over the country where our system's getting strained because we can't get talent in. And so we're losing it all to Australia because they're paying more, the conditions are more, the cost of living is less, and that's only hammering our regions where our whānau are based. And so it's a combination of, yes, funding, but it's what does the aftercare look like for those who are coming to Aotearoa, or actually how are we training up enough of our nurses, our primary care providers, and retaining them. Kahukura, there was an expert that said to me recently that if you deal with the health of the person first, then the person can contribute much more, not just to the society and the community, but also to the economy. Those were the exact words of Kahukura Boynton, I believe. They sounded familiar. I was like, I thought I said that. No, but seriously, yeah. This is what you were saying, you were talking about earlier. 100%, and one of the biggest things, the tautoko ana i ngā kōrero, it's really important that we're funding the health system. It's inadequate at the moment. The health system is struggling. What I don't see is mental health support, which is really huge. When we looked at the postnatal, say for women, 57% of suicide deaths in 6 weeks post-birth are wahine Māori. These statistics are everywhere across the health system, and we need to have that targeted support for those things. As someone with health issues and someone who is, you know, talking about these things publicly, the feedback I'm receiving from the community is that these long doctor's visits, and those are things that I'm personally experiencing, it's hard getting a doctor, it's hard getting surgeries you need, you're stuck on a wait list and you're waiting, and those things impact your mahi, particularly women's health issues. They're severely under-resourced, underfunded, and we're under-supported, and then we're expected to go out into society, live productive lives, and like carry the domestic load, and then also, you know, work to do these things. It's unreal, and I'm really disappointed that we're not being heard. We're not being heard. Kia hoki keu te kōrero a Shane. Nāna te kōrero, e rongo anau te wairua o te kōrero. Ne? Mo te whai a te Māori, engari te oteanga ke e kore e pēra. Tēnei kāwanatanga nei. He pēho whakaro ki tēra. I just... Aroha mai. Ka tai te whakapākea te No, Shane alluded to this. He said, I hear what people are saying about Māori targeted funding, but it isn't going to happen. Right. Well, if we're not going to have that, then like the same thing would be looking at the needs, and the needs are, when we look at that, disproportionately Māori and Pacifica who need these support. Ka pai, tēnā koutou. E rawa ngā kōrero e kapua ki nei, tēnā koutou. Arano atu ngā kōrero te haere ake nei. Kia hatia e te iwi, kia whakawhiti atu tātou i ai nei. Taku mahara. Ki te whare pāremata, ara ko tō mātou kaikopa kōrero tōranga pū, political reporter for Te Ao Māori News. Māni Dunlop is talking with, or is going to be talking with, the Labour finance spokesperson, the opposition finance spokesperson, Barbara Edmonds. Kia whakarongoa ke tātou. Ki tā rau, wa kōrero.
Ko tēnā koe, Barbara Edmonds, Finance Spokesperson for Labour. So to start off with, your reaction to today's budget? More cuts, more pain and higher prices for everyday New Zealanders. You know, the pressure of cost of living, obviously, we were told that it was never going to be a lolly scramble. You know, there were going to be no sugar hits. But who does this budget serve? Well, it's not just this budget. The last two budgets, the sugar hit has gone to property speculators, to landlords, property investors, tobacco companies. You know, the list is long. But all of a sudden they're saying to the rest of New Zealand, this budget, tighten your belts. It's incredibly disappointing. And actually, every New Zealander is paying for this budget because of the cuts to the public services that it depend on. Not only the public service cuts, we've also seen the changes in social housing and some of those adjustments of income for solo mothers and for whānau who are in social housing. Have they had to be collateral for this budget as well? Oh, absolutely. And our kaumātua, 30,000 pensioners live in those state houses. So you've taken from the poor to give to the poor, and that does not make our country richer. For Māori, there was a drop of $48 million to Māori Broadcasting over 4 years, another $10 million for Te Māori Tū, an arts trust that's global facing. You know, people are saying that it's a win for Māori and it's a win for Tama Potaka to get that money over the line for Māori. Your response to that? It's a drop. Like a pin drop. That's really all it is. Where is the initiatives around Māori trades training? Where are the initiatives to help our young people get into employment? Where is the where is the investment around Māori business? You know, so yes, they may have given some money here, but actually it's just a tiny fraction of what they've taken away from Māori in the last two budgets. You've had the budget for the same amount of time as us, but I guess, you know, at surface level, what can Labour do now? You know, we've been waiting on the budget for Labour to deliver policy. So what should we be expecting? I'm actually pretty excited about it. So the next couple of days we'll be crunching through the huge volume of votes or budget papers, and then I'm looking forward to being able to announce policy in June, and so New Zealand will be able to see the alternative. But the key thing for us in Labour is we want a more affordable New Zealand, and we want an economy that works for everyone, not just a few. Just to the needs of Māori, excuse me, especially, you know, like we've said, high unemployment rates, overrepresentation, most of this is bad social outcome statistics, but not to be too deficit. But what would Labour do in terms of having those targeted funding initiatives for Māori to lift those numbers? I think you just look at our history. We had, you know, record amount of funding to Māori initiatives over our 6 budgets. You know, one of the focus areas for us in policy is jobs. I mean, we want to keep our New Zealanders here, and I know lots of whānau who've actually looked overseas and gone to Australia. We've had record migration of Kiwis leaving our shores to go over there for better opportunity. So the key thing is, you know, we want to make sure people have a job here or own their business if that's what they want to do. We want to ensure that they've got a roof over their heads and access to healthcare. Can I just ask quickly about trades training? It looks like it's being brought back. Fees Free is going to pay for trades training now as part of this budget. I know that was a big Labour initiative. So is that a bit of a U-turn as well for the government? Well, again, they cut it back in the last 2 years, so they're just trying to play catch-up. And again, the Fees Free, actually, they saved $2 billion of it, but they've actually only spent $1 billion on the trades training. So where's the other $1 billion gone? In 3 words, how would you describe this budget? More pain. That's 2, but that's all it needs. Kia ora, tēnā koe. Kia ora. E mihi ana kia mani me tana ui a Barbara Edmonds. Ko te kōrero nui e puta ana e pā ana ki te minita Māori, minita take whakawhanake Māori rāne a Tama Potaka e mea ana ko te whakapakari ake ia i te ahuaranga o te reo Māori ki kōrero tia whānuitia. Me te whakakahano i te ao pāpāho Māori e tautoko ai i te ahureo Māori me ngā mahi whakawhanake ake i te ahureo Māori ki te ao whānui. The Minister of Māori Development has set aside $48 million over the next 4 years to support the long-term sustainability of Māori broadcasting by helping Māori media organisations adapt to a changing digital environment, commission new te reo Māori content, develop talent and strengthen capability. Kia hatia ki huri tātou ki tēnei kaupapa a Tuia, he piri tā whakapiripiri, he hui a whakahuihui, he tui waia ta whakahuihui ko tā Tuia, he tui i runga, he tui i raro, he tui i te roa o ngā kōrero e pāna ki tēnei mea ki te reo Māori me ona tikanga me te mātauranga. Mea nei ngā kōrero a Tuia, e pāna ki enei take nui ki tā te tirohanga Māori.
E hara ko te whakangahau te mahi anake I konei I te reo irirangi o Te Arawa. Te Arawa waka, Te Arawa tupuna, Te Arawa tangata. Ki te reo irirangi o Te Arawa toko rima wā mātou kaimahi. Ko ētahi, kei te utua I konei paku tata ake, paku teitei ake I te minimum wage ni. I te mea koira te rahi o te pūtea, te āheitanga. E tukua mai ana ki a mātou. Heoi e ai ki tētahi o ngā kai whakahaere o te teihana kia Kireama Rights I pai ake tā rātou noho I ētahi atu. Ka huri koe ki ngā reo irirangi Māori o te motu, ko ētahi kei te volunteer tonu. He tūao tonu rātou I roto I o rātou reo irirangi Māori I te mea kei te aroha rātou ki te kaupapa, kei te aroha rātou ki te reo Māori. Koira ngā uauatanga, kei runga I a tātou. Koira tētahi o ngā wero nui I te rangai pāpāho Māori I tēnei rā. Engari ko rātou tētahi o te toko iti kua whai hua I tēnei tahua pūtea. I raro I te kaupapa Pāti Māori ka riro ia te puni kōkiri he whātekau mā 8 miriona tāra kia toha kia te māngai pāho me whakata Māori hei ngā tau e whā e heke mai nei. Hei tāpiri ki tēnā he te kau miriona tāra ka tohaina ki te kaupapa te Māori tū kia whakawhanake I te ahurea Māori me ngā mahi tau hoko ki tā wāhi. E ai kia right mā tēnā ka whakahaumaru I ngā tūranga mahi ki te rāngai. Nō reira, mōku ake ko te whai kirimana kia 3 kia 5 tau te roa, kia pai ai tā mātou ta whakamahere mo te taha ki ngā kawe kōrero ārohe, mo te taha ki ngā reo irirangi, mo te taha ki ngā reo irirangi Māori. I tēnei wā, ka mate mātou ki te tono pūtea ia tau me whāki atu ki ngā kaimahi, te kaumarama koe e mahi ana, ka pau ana te kaumarama, me kimi mahi ki atu. I te tau kua hipa kua rongo o te minita whanaketanga Māori a Tama Potaka I ngā auwe o te rāngai, me te mōhio ka mimiti haere ngā pūtea a te māngai pāho mā te kauma 1 miriona tāra. Hei tā right, kua tai pai mai, tēnei whakatau. Ki te titiro koe ki ngā kaimahi o te ao pāpāho Māori, ka kite koe I tēnei mei te burnout. Nā te mea he rahi ngā kaimahi kei te pīkau I ngā tini taumahatanga o tēnā rāngai, o tēnā reo irirangi Māori, o tēnā ratonga kawe kōrero. I te mea kāmate rātou ki te mahi ngā mahi katoa. I runga I te iti o te pūtea. Koira ki au nei tētahi o ngā take nui, me whakapiki ki te taumata e tika ana mō ngā ratonga pāpāho Māori. Ko te tikanga ka toha a te puni kōkiri I ngā pūtea, mā te māngai pāho me whakata Māori te whakatau whakamutunga me pēhea te whakamahinga I aua pūtea. Ripika timu, mā Tuia. Tēnā koe Ripika. Ko kera ma tērā I mua. This is dangerously getting close to insular, but nevertheless, we shall proceed. Okay, whetū, I ahua ohorere. E tai te whakapua ki takamai o te kōrero tērā Te ao pāpāho Māori ka whakawhiwhi muni, pē o whakaro? Yeah, I think it's just a bit of a signal around the changing of the times. We've seen the shift in media all across the board, not just Māori media. We've seen the collapse of some of our media organisations. We're seeing them financially struggle. And I think if we're listening to the wording, it's about adapting for the future. So how is Māori media adapting to a digital platform? How are we looking to be a bit more commercially viable? Kini whātoro atu ki ngā pakihi Māori hei huruhuru mo te mani o te manu o whakaata Māori o ngā reo pāpāho Māori. And so I think it's just a big about adapting. How do we shift to that digital platform? And because we still need to be telling our stories. We need to be telling our stories, the kōrero that are happening in the regions. Yeah, 10 million for Te Māori too. Yeah. What is I'm Te pleased Māori? to see that. So Te Māori was the exhibition held many years ago that my koro was the curator of in the early years. It's, you know, all the Māori arts and culture which now live in a trust, sort of the taonga that were on display overseas. And it was kind of a turning point for Māori around putting our culture on the world stage and feeling proud. You know, I had a mate, Kingi Gilbert, used to say this, Māori are globally hot and locally not. And that was one of the moments where we really felt it. And for me, it's nostalgic. For me, it reminds me of our whānau. I'm happy. Like I said, every Māori dollar is a good Māori dollar. So I'm really happy to see that. Can I ask a pātai on that is,
what value has the New Zealand brand got out of Te Māori on the world stage? Because, you know, some of those investors overseas may have seen the exhibition, whakaaro noiho. Yep. And I don't know the answer to that in fiscal terms, but I know there's been huge value way back then. Yeah. It created a huge movement, and I'm pleased to see that it's carrying on. Yeah, I think there's also indigenous-led content is popular internationally. Yeah. I mean, no matter what people say about Chief of War and stuff like that, but look at how popular that content was internationally to non-indigenous populations. You look at how popular Māori content is, not just regionally, but also nationally. And internationally, I mean, I'm keen to get your thoughts on this. Yeah, I think that Māori media is such an important thing that we need to be investing in and to be able to shift the narrative for especially what Rangatahi Māori are looking at and seeing as possible. If we can showcase different stories, and Māori media is more likely to be able to do that in a positive light, I think that's a really important thing that we should be focusing on. But it cannot exist alone. It has to exist with all these other things because, like I said, if we don't have health, how can we consume this content? So we need to be thinking holistically at this budget and not just this, but it is a win, and I think it's important to recognise that. And I think, you know, we have to think about Māori broadcasting in the context of Reo Māori revitalisation overall. And I think we were getting dangerously close to breaching, you know, the good faith response to things like the Te Ao Māori claim. And the activities that we need to be doing to revitalise a language that was almost colonised to death. You know, there was a point at which our reo was almost extinct. And so we need to remember that our Māori broadcasting is part of the response in revitalisation, which is actually a Crown responsibility, not a nice to have. So in that context, when you ask me, is this a win? For now it is, but not really. This should be just baseline funded stuff. Yeah, there is a bit of ke whakakātunu ngā reite o te whare in this whakatau. Yeah? You know, fiscal cliff is what was tagged right against the 48 million. Yeah. Hoi no, e mihi ana ki o kuta katoa i nā kōrero ki a te huria ke tatau ki te ao mātauranga i a ia nei noho tahi a tini Molyneux. Ki te minita whanaketanga Māori ke Tama Potaka, ke kōrero hi a te mātauranga Māori, te Reo Māori, te Māori tū, me ngai irirangi Māori i mua tata ake nei. Ara ko ngā pūtea i whakapuakina e ia i roto i te tahua rua mana wairua te kaumaono. Kia te tiro ake rā tātou. Mo kare kore, kai te āhua rata te Māori ki a koe i tēnei warusi te pūtea kua tau mai, ki roto i te ao pāpāho, tēnā kōrero mai mo tērā. Mo tēnei āhua tangata tōranga pū Māori e wākapiki e wākaheke, tēnā pia kapiki anō. Engari no mātou te whiwhi hoki ki te mahi ngātahi me te minita pūtea, Nicola Willis, tai atu ki ana tuarua, minita tarara, minita pihopa me minita rewi, ki te toha mai i te pūtea tautoko, i ngā mahi o te ao pāpāho Māori. Me tō mātou anga whakamua ki te āta whakahaumaru i tō tātou reo, tai atu ki tō tātou ahura, me te mōhi hoki kei reira, kei roto i te tiriti o Waitangi e iri ana i te pakutaro o tēnei whare, kei ngā kēti o te kōti mana nui, kei ngā kōrero ki te taraipinara, e kite ana, tērā oati, tērā kaupapa rangatira ki te whakatairanga i tō tātou reo ka meha meha. Nā roto ki te āhuatanga, kai roto ki tētahi waenga nui hononga kāwana, ka are rātau e tino rata ki te tohatoa pūtea ki ngā kaupapa e kia nei rātau race base. Ko te tiro pēa wētahi ko ira te āhuatanga te pūtea kua taka mai ki te ao pāpāho. E hoa, tēnei āhuatanga te tautoko i te Reo Māori, e hara i te mea e whai ana i te rātū kaupapa. He kaupapa ko hikina i te karauna, i ngā rangi o mua, i ngā rangi o nāia nei hoki. Nā reira, kei te haere tonu tērā oati, te karauna, ki te hāpai, ki te hiki, ki te whakatū wata hoki i te anga whakamua o tō tātou reo Māori ora. Tērā pehe āwangawanga ko taumai i roto i te wainui i te ao Māori, i roto i nā rautaki a tō kāwana, ki te whakakāhore i nā inua Māori, i runga i nā pepa kāwangatanga, ki te whakakāhore i te reo Māori anō nei, e kārenoho i te reo he reo koretaka i roto i te whakarangatira i te reo Pākehā. Hoi hoa, ka ia te tangata o tēnei whare pāremata tōna ake whakaro. E ki ana te koroa mātua tūpuna, ko tō piki amakura nōu, ko tōku piki amakura nōku, i tēnei wā, ko te piki amakura ko tō tātou reo. Me te tohatoho hoki e te pūtea, ko te tūmanako, ka whakatūturu hoki, e te miriona tāra, ki ngā tahua kei te heke mai. Me te mōio hoki, ka riro ki a whakata, ka Māori, ka riro ki a
te māngai pā hoki, e ti pūtea. Tautoko i te anga whakamoa ngā mahi mati hiko nei, te whakapūmanawa hoki, te whakapūkenga hoki i ngā rangatahi, ke te whaiwhai mai i o mahi, i o hikoitanga ki te ao Māori. Me te mōi hoki, tēnei kaupapa te Reo Māori he taonga, no te pītau ira o Aotearoa New Tirene. E kore e tai e tātou te whakamemeha, te whakamimimituki tō tātou reo, kei te rongo mai i Atawa Tamariki, Atawa Mokopuna. Nā reira, kia riro hoki mā te minita māturanga, e tautoko, kia riro hoki mā te minita me te kaura, i roto i ana mahi tautoko i te matatini, ka riro hoki mōku i tēnei wā ki te ao pāpao, tai atu ki a te Māori tū. Pēhea te haumari o tēnei pūtea, i roto i te whakaaro, he pōti kei te haramai paunga o tēnei tau. Ka reherere ki tanga ka puta mai ahakoa pēhea te puta o nā pōti, i roto i te pōti a motu e haramai nei? O tēnā pia ka tau mai te pōti, ka hoki mai mātou o te kāwanatanga haumi o tōku pāti rānei, te pāti kaurangi ki te kāwanatanga. Ka noho tūturu i te miliona tāra o tēnei tohanga. Engari, kia riro pia te pōti ki tangata ke, ki ropu ke, kia rātu anō o rātu ake whakaro. Engari, ko tō mātou, kia kaua e riro ma te puehu noiho tēnei kaupapa e kaue. Engari, kia whakatūturu hoki e te pūtea, ara atu i ngā pūtea neke atu i te kotahi rau te kaumā 5 miliona tāra i te tau ki ngā ohu Reo Māori nei. Kōrero koutou inga, kōrero a te minita whakawhanake take Māori, a Tama Potaka me tana kōrero ki te tau tōhitura ki a tini Molonyu. Ai, kua wāhi kōrero hia e Taiuru, ne, whetu, ko ngā kōrero, engari whakarongo koe ki te minita, me āna kōrero, me o na whakaaro, he pēhene o whakaaro ki tāna i kia. E whakapono anau ki te rao nā kōrero, ko te reo te Māori o te mana Māori, ki te mate te reo, ka mate tātou te Māori. Rāna te haipapa, te kāwana ki te whakawhanake i te reo. Engari, ko te oranga o tōku reo, kei roto i ōku ake ringaringa. Mena kāre take o taku reo, mena kāre kōrero hia ki roto i tōku ake whare. Kāre kōrero hia ki roto i ōku nā wheako. Engari, e tautoko ana hau, he mahi nui tā te kāwana ki te āwhina i te reo. Engari, ko te nui nā o te haipapa, kei roto i o tātou ringaringa te Māori ki te whakaora i tō tātou reo. Ahakoa kihia, ahakoa te aha. Kapua, when we're talking about te Reo Māori, we should note, kura kaupapa Māori, 21 million-ish, yes, out of a total budget for education at 2 billion or so, and funding also for kohanga reo, I think to meet inflation costs. So there is spending, there is some dedicated costs, spending, to kaupapa Māori and reo. What do you make of it? Every dollar is a good dollar that goes to kaupapa Māori and Reo Māori, and that's exactly what that is. Is it proportionate? Is it enough? No, but it's a start and it's still there. And to the point around our lowering expectations over the last 3 years, we have to adjust what good looks like in this context. And if our kaupapa are still getting funded, that's a great one. It may not be enough, but in the context of this budget, this time where everyone is losing, we're lucky to have that pūtea there. Yeah, I think that's essentially what you were saying before also. Yeah, I think an attitude of gratitude in this sense is really important. And then also I'm just thinking about, you know, my own deal and aspirations to do that. And if we're not able to see that within the budget to the extent that we want it, what are the things that we can do as Ngāi Māori outside of this to whakapakari o tātou reo? Nō re te iwi kia tahuri ake rā tātou. Ki te whakarongo ki ngā kōrero a Rawiri Waititi, te kaiarahi takirua o te Pāti Māori, tū ke ie i ko ia mani Dunlop ki te whare pāremata, i nā tata akere, ke whakarongo ake rā tātou, ki ngā whakaaro o te kaiarahi takirua nei o te Pāti Māori. O tēnā koe, Rawiri Waititi, co-leader of Te Pāti Māori. So, te tuatahi, your reaction to today's budget? Unsurprising. But it's very similar to the last two budgets they announced. And what's even more surprising is that Māori only received 0.24% of this budget. And we make up 20% of the country's population. We are the treaty partner
and you can see how this government has no dedication to closing the disparities, closing the gaps that often Māori are overrepresented in every statistic across every measure of Parliament and government's decision making. And you can see 0.24% of the budget. Non-Māori received 36 billion. And we've seen the biggest decrease of investment into Māori for the last 15 years when this government was last in charge. And so there's no aroha here. This is a government that continues to benefit the 3% who control 50% of the country's wealth. Yeah, I did ask the Minister of Finance in the lock-up, how does this budget serve Māori? And she was unequivocally very clear that it does serve Māori, and that if you're serving all and meeting those needs of employment and cost of living pressures, that Māori will benefit from those as well. Your reaction to that? Oh, look, if the disparity between the haves and the have-nots and the gap between them has grown since this government took office, and you start to put assimilative policies together with a one-size-fits-all type mentality, that does not fix the disparity. What that does is you're investing in the disparity. Yes, it might move the disparity like this, but the disparity is the disparity. And unless we start looking at more equitable policies and equitable outcomes and start to spread the responsibility across those who are continuously creaming the top of the milk can. And those are the rich in this country. Until we start taxing them to start contributing to the infrastructure of this country, better housing, better schools, better hospitals, better roads, and start decreasing many of the statistics that you mentioned to the Minister, incarceration rates, our statistics when it comes to education. We make up 50% of the social housing waiting list. If there's 100,000 people who are living in poverty, we make up 60% of those. So 60,000 of the people who are living in poverty are Māori. And so those are some of the statistics. Their policies go nowhere near addressing those particular issues because they do believe that one size fits all. And it's not going to work. Assimilation has never worked. Often we have a sweetener for Māori in the budget. Last year it was, I think, a Māori Wardens, a bit of a top-up for Kohanga Reo. The year before it was Te Matatini. This year it's Māori Broadcasting, a little bit biased. 48 million for Māori Broadcasting and $10 million for Te Māori Tuia Global Initiative. Your response to that, and I've seen some people commending Tama Potaka for getting over that line, getting that over the line. He will get no commendation from me because that's just repurposed money. That's not new money. And so he's taken from somewhere else in that Māori budget and put it over there. Okay, yes, there needs to be investment in those particular areas, especially Māori broadcasting. But what he's done is he's robbed Peter to pay Paul. And so this is not new funding. Tama Potaka and Nicola Willis. This to me, like I said, the name of this budget is if there is a Willis, there is no way. This is a Williside when it comes to Māori. 0.24% is a Williside. And Tama Potaka needs to come clean with his people. How can you go and face your maunga, your awa, your people, your mokopuna, and tell them that you have delivered the best you can to your people to start closing those disparities, start lifting us out from underneath the bonnet of colonial violence? He cannot do that with hand on heart. What he's done is he's moved money around. In actual fact, we've lost $134 million in Māori development. So if you can explain that, and if he can continue to tap his own shoulders or give himself a hongi in the mirror or, and all those types, or shake his own hand, then, he's got something, there's something wrong with him and he needs to be checked out. But that's my analysis on that particular issue. We have lost $134 million from the Māori development funding. This is probably the lowest investment into Māori in the last 15 years. And just lastly, I guess for Te Pāti Māori, you've had the budget as long as we've had it, but in terms of policy going forward, what are some of the things that you could put on the table for voters this year? I think the biggest thing is that those people listening out there, I want you to go out and I want you to go onto our website and check out the tax calculator, because I think the tax system here is absolutely broken. You've got the top 10% paying 9% tax, while the rest of Aotearoa carries them. And what they're doing is we're actually funding their lifestyles. This is not about the haves and the have-nots. This is about the have-nots and the have-yachts. And they continuously put policies in place to protect the top end of town.
And so go over, have a look at our tax calculator. I think our biggest policy in regards to ensuring that we can pay for the rest of our policy manifesto is changing the tax system in this country. And we will implement a wealth tax. I think that's the biggest thing for our people. Get over to that calculator and check out the numbers. And just lastly, 3 words to describe this budget. Where there's a Willis, there's no way. There's too many words. Okay. Mars White. Ka whai o tēnā koe Rawiri Waititi, te Pāti. Me ana kia mani rāua ko Rawiri Waititi. E te iwi kua kaina mura matata ki te taupukitanga o ngā mahi katoa tēnei pāpāhotanga i tēnei wā ki hoki a keo ki taku tāpu i tāmaka me te pai o ngā kōrero I o ti a rātou. I'm not going to ask you for 3 words to describe this budget, just final thoughts over and above what we've already heard though from you, Kapua. It's been interesting, let me put it that way. And I think we need to put it in the context of these are tough times with huge uncertainty in front of us. It's challenging. Ka aroha kia tātou katoa, because we were all going to take a hit in this particular budget because of where our headwinds are coming from at this time. Yeah, those are my final thoughts. Yeah, I think just to bring us up a little bit, I think we're extremely lucky in the context that we live in. Yeah, we're at the bottom of the world. We don't have the political disharmony that they have in the Middle East. That, you know, we've seen what's happening in America, and so wai mari e tonu tātou. Engari, kai te rongo tātou ki te ngau o mamai I tēnei wā. Engari, kia tātou te Māori, kia kaha tātou, kia takatū tātou, kia rite ki te rere o te au o te wai. We adapt, we change, o te aha, no reira, hei a pōpō ka whiti mai anō te rā. Tēnā koe. Short term, I'm a realist, but long term, I'm an optimist. This budget doesn't meet the needs of our whānau in particular, and it's going to have disproportionate impacts for us. But likewise, I'm choosing to focus my energy on the good things that are here, all of the things that are working for us, and choosing to focus my energy on, okay, atu I tēnei, what can we do to address the challenges that our te iwi Māori are facing? Yeah, couple just to finish, we talked about bricks, belts and braces. In the political context, given it is an election year, will the government be rewarded for their responsibility that it has shown with the strategic budget approach it has announced today? Potentially. We don't know what the results will be at the end of the day. We know whānau are feeling it really hard. What's, I guess, the differentiator between sort of political parties is how you deal with it. And so our whānau are at the they're at the coal face of the mamai and the hardship and the cost of living challenges. How each party responds to that, we have to wait and see. But also, I don't think we're going to see a complete unwinding of the decisions that have been made. I think we should, be prepared for that. There's no unwinding of some of the things that have been done. So we just need to wait and see what the options are in front of us. Ia kurangatira tēnā koutou katoa. Ia koutou kōrero, ia koutou whakaro, ia kapua ki nei tēnā koutou I te hia hinei kapua Smith Whetūrangi, Kahukura Boynton. E mihi ana, kia koutou katoa. Thank you all so very much. Te iwi, kia mohe mai rā koutou, ka rāpopoto te wāhanga ki tēnei pāpāhotanga e whāna ki te tahua, rua mano e rua takama ono I tēnei tau. Whether this budget moves the dial for whānau Māori, that's the question many of you will be talking about, I suspect, over the next coming days. Ka whai tonu a Te Ao Māori News I ngā kōrero e whāna ki tēnei tahua. We want to patanga katoa I roto I ngā rā te haere ake nei. The reaction and all the real world impact as it becomes clear over time will be brought to you via Te Ao Māori News. Me mihi, ki o pekanga katoa, ki ngā pekanga katoa tēnei pāpāhotanga. Our thanks to Tahu News, Tuia News, Taiuru News, the Hui and our Māori Media partners, all for being a part of this broadcast. And for more, you can go to the website, taonews.co.nz, taonews.co.nz, or YouTube or Facebook page for Te Ao Māori News. Nā mātou katoa Te Ao Māori News me ngā kaimahi katoa tēnei pāpāhotanga ka nui te mihi kia koutou katoa. Ke tau te mauri ora ki runga kia tātou katoa Te Ao Māori e atu I Te Ao Māori konei ki Te Ao Māori e mātakitaki mai rā. Kia ora hui hui mai rā tātou katoa.
te take.